Здравствуйте! Вас приветствует канал English. Мы читаем с вами «Снежную королеву» Ханса Кристиана Андерсена. Это часть номер 6. Then the pigeons said, "Coo, coo, we saw little K." Then the pigeons said. Потом pigeons, голуби сказали ку-ку. We saw little K. Мы видели маленького Кая. He sat in the carriage of the Snow Queen, which drove through the wood while we were lying in our nest. He sat in the carriage. Он сидел, sat. Sit, sat, sat. Неправильный глагол. Итак, sat в прошлом сидел, в прошедшем времени. Он сидел in the carriage, в карете of the Snow Queen, Снежной королевы, which drove through the wood, которая drove, ехала через through, это через лес, through the wood, while we were lying in our nest. While, пока, we were lying, пока мы лежали, lying, были лежащими, в данном случае мы лежали, пока мы лежали, in our nest, в нашем гнезде. Nest – это гнездо. She blew upon us, and all the young birds died except us two. Итак, she blew upon. Итак, blew – это blow, дуть, blew – подула. Она подула над нами, upon us, на нас точнее. All the young birds, все молодые птички, died, умерли, except, кроме нас двоих, us two. Ку-ку, what are you saying there? Ку-ку, что ты говоришь там? Cried the robber girl. Закричала девушка-разбойница. Do you know where the Snow Queen was going? Do you know, знала ли ты, where the Snow Queen was going? Куда Снежная королева направлялась? She was going to Lapland, where there is always snow and ice, asked the reindeer. Итак, she was going to Lapland. Она отправлялась в Лапландию, where there is always snow, где есть всегда снег, and ice и лед. Ask the reindeer, спроси северного оленя. Yes, there is always snow and ice there, says the reindeer. Yes, да, there is always snow, там есть всегда снег, and ice there, и лед там, said the reindeer, сказал северный олень. And it is a wonderful place. You can run freely on the sparkling ice. Итак, and it's a wonderful place. И это великолепное, wonderful, великолепное. Place, место, великолепное место. You can run freely. Ты можешь бегать там freely, свободно. On the sparkling ice. На светящемся или на блестящем льду. Sparkling, блестящий. The Snow Queen has her summer cottage there, but her palace is at the North Pole. Итак, The Snow Queen has her summer cottage. У Снежной королевы имеется свой собственный летний summer cottage, летний домик там. But her palace is at the North Pole. Но ее дворец находится на северном полюсе. North – север, pole – полюс. На северном полюсе. Do you know where Lapland is? Asked the robber girl. Знаешь ли ты, где Лапландия находится? Asked the robber girl. Спросила девушка-разбойница. Who can know better than I? Кто может знать лучше, чем я? Said the reindeer. Сказал северный олень. I was born and brought up there and ran on the snow-covered plains. Итак, I was born, я был рожден, and brought up there, и воспитывался там, and ran on the snow-covered plains, и бегал на покрытым снегом, snow это снег, covered покрытый, снегом покрыт, на покрытые снегом plains равнины. At noon, when all the robbers went away, and only the robber girl mother stayed at home, but she was drunk and was fast asleep, the little robber girl went up to the reindeer and said, I'll let you free, and you'll run away to Lapland. Итак, большой отрезок. Поехали. At noon, в полдень,
at noon, в полдень. When all the robbers went away, когда все разбойники ушли. Went away, как go away, уходить, то есть went away, ушли в прошедшем времени. And only the robber girl's mother stayed at home. И только мама девочки-разбойницы stayed, осталась дома. But she was drunk. Но она была drunk, пьяна, пить drink, пила drank и drank выпила. А в данном случае это как прилагательное drunk. То есть в данном случае это как описывает, какая она была. Drunk, пьяная, но она была пьяна. And was fast asleep. И она быстро заснула. Fast asleep, быстро asleep, засынать. Быстро заснула. Продолжаем. The little robber girl went up to the reindeer and said. Маленькая девочка-разбойница подошла к северному оленю и сказала. I'll let you free and you'll run away to Lapland. Я тебя, I let you, да позволю тебе, let you, я позволю тебе сбежать, освободить, я тебя освобожу, I'll let you free, and you'll run away to Lapland, и ты убежишь в Лапландию. But you must carry this little girl to the palace of the Snow Queen, where her friend is. Итак, but you must carry this little girl, но ты должен перенести эту маленькую девочку to the palace, к дворцу Снежной королевы, Snow Queen, where her friend is, где ее друг. The reindeer laughed for joy, and the robber girl lifted Gerda on his back and even gave her a cushion to sit on. Итак, the reindeer laughed for joy. Северный олень радовался, засмеялся от радости. For joy, от радости. And the robber girl lifted Gerda. И девочка-разбойница подняла, lift, поднимать, lifted, подняла девочку-разбойницу. Gerda, точнее, подняла девочку Герду on his back, на его спину, and even gave her a cushion to sit on. И даже, even это даже, и даже дала ей подушку, cushion, подушка, на которую to sit on, она села. Так. Here are your fur boots and your coat. Вот твои меховые сапожки, boots, and your coat, и твоя шуба. She said, она сказала. Because it will be very cold, but I'll keep your muff. It's so pretty. Так, because it will be very cold. Потому что because будет очень холодно. But I'll keep your muff. Но я оставлю keep, оставлять сохраню, но я сохраню твою муфту. It's so pretty. Она такая pretty, красивая. But I'll give you my mother's large warm mittens. Но я дам my mother's large warm mittens. Дам mittens, это у нас варежки. Но я дам варежки, большие теплые варежки моей мамы. Let me put them on your hands. Позволь мне put them on, надеть их на твои руки. And here are 2 loaves of bread and a ham. А вот 2 буханки loaves. Это буханки loaves of. 2 буханки хлеба, bread, и ветчина, and a ham. So you won't be hungry. Ты не будешь голодать. Вот это слово won't, это значит то же самое, что и will not. Не будешь в будущем времени will not, сокращенная форма won't. Не будешь голодный, hungry, голодный. And with these words she opened the door and cut the rope with which the reindeer was tied with her knife. Итак, and with these words, и с этими словами, she opened the door, она открыла дверь, and cut the rope, и порезала веревку, rope, with which the reindeer was tied, with which, с помощью которой северный олень был tied, привязан, with her knife, своим ножом, она это сделала. Now run and take good care of this girl.
Теперь беги и заботься, take good care, хорошо заботься об этой девочке. She told the reindeer, она сказала северному оленю. And Gerda stretched out her hand in a big mitten toward them. И Герда потянулась своей рукой в большой варежке прямо к девочке-разбойнице and said, и сказала farewell, farewell, said the robber girl. Прощай, прощай, сказала девушка-разбойница. Snip, snap, snare, снова волшебные слова. Snip, snap, snare. And away flew the reindeer through the big forest as fast as he could. And away flew the reindeer. И в сторону flew, полетел северный олень through the big forest. Через большие леса, as fast as he could, так быстро, как он только мог. The wolves howled around them, and in the sky there were red lights like the flame of fire. Волки выли, howled around them, вокруг них, and in the sky there were red lights, и в небе были красные огни. Like the flame, как пламя огня, как flame of the fire, пламя огня. These are my old northern lights. Это мое старое северное сияние, said the reindeer, сказал северный олень. And he ran day and night, и он бежал день и ночь, faster and faster, быстрее и быстрее, till at last, пока наконец-таки they reached Lapland, пока они не достигли Лапландии.